Good afternoon to everybody. Now, the better learning skill on this occasion, Sri S.S. Dodmani, Sir, HOD of Electrical Electronics Engineering, will speak on the subject how to study the subject in the class effectively and how to make the notes effectively for all first year students. Now, I'm going to assign a introduction of Sri S.S. Dodmani sir to our valued student, Mr. Basavaraj, who is going to give the brief introduction of Sri S.S. Dodmani sir. Mr. Basavaraj, you can start. Good afternoon and welcome to everyone. Today the second session is on study and notes taking. This is to be presented by Professor S.S. Dodmani sir. It is my pleasure to introduce and welcome today's resource person, Professor S.S. Dodmani sir, who is going to speak on the topic study and notes taking. Sir S.S. Dodmani sir was born on 22 July 1963. He completed his primary and secondary education in 1985. He completed his engineering degree from BLD Engineering College, Jaipur. In 1987, he joined as lecturer in electrical engineering, BVVS Polytechnic Bagalkot. In 2008, he completed MTech from Basaveshwara Engineering College, Bagalkot. In year 2017-18, Sir has got Best Teacher Award from Basaveshwara Veeraseva Vidyavardhaka Sangha, Bagalkot. Presently, he is working as coordinator of AICTE and coordinator of NBA, coordinator and staff development and coordinator of Unnata Bharata Abhiyana in BVS Polytechnic Bagalkot. With this brief introduction, once again I heartily welcome Professor S.S. Dodmani sir and request him to deliver the lecture on study and notes taking. Thank you one and all. Over to Dodmani sir. Thank you. Good afternoon to all the first semester students. Well, I welcome you the second day of better learning skills and study habit sessions. Yesterday, you had a session on learning skills by Professor S.S. Hubli, in which Hubli sir elaborately covered what do you mean by learning. Well, by now, after attending that session, you all know that learning takes place right from the birth till your last breath in different forms. Learning by observing, learning by seeing, learning by doing, learning by reading, learning by writing, learning by working together, and so on. Now, after you have been admitted into diploma course, which is a technical course, and so far you had your studies in your schools, maybe in your own regional languages. Yeah, maybe some of you also might have studied in the English medium, and as well as some of you might have studied in your own mother tongues. Now, once you have joined the diploma engineering, here you need to study lot of technical courses, including your applied science and applied mathematics, communication skill,
and so on. Now the question comes, why we have taken up this workshop on better learning skills and study habits. You might be wondering that since last 10 years or more than that, you have inculcated or you have practiced the study making skills. Most probably, notes making skills you may not have undergone, or you might have practiced some to some extent in your high school studies. But definitely, reading skills or reading practice you have come across. And lot of reading has been taken place since your first standard to till now. Even after so many years of reading, so many years of studying, so many years of education, but still, as soon as you entered into the polytechnic education for doing diploma course, well, in this institute, we always have a practice of conducting the workshop on better learning skills and study habits for our first semester students. The reason is studying technical courses is little different from that. Most of the student who enter into the technical education in their first semester of study, they find it very difficult to understand what the teacher is teaching the course. Reasons may be many. Reasons may be, the first and the foremost reason is, well, the culture had changed, means you have come from a high school education culture to a college education culture. The environment is different. The second thing, the medium of learning, the medium of instruction is compulsorily English here. And the subjects which you were learning earlier may be of your own interest. But here, when you come to technical courses, most of us or most of you always feel that, well, these courses or these subjects are little difficult to understand, to follow, and to study yourself are little difficult to understand, to follow, and to study yourself, and even to make the notes on your own. All these things are the common difficulties, and even to make the notes on your own. All these things are the common difficulties by most of the students, and particularly the students will feel frustrated when they have to appear for the examination. When they have to appear for the examination. When the exams come, they feel fearless. They doesn't have confidence. And they also start saying that, yes, I had studied lot of things. I have spent lot of time on reading. I have spent lot of time on remembering and all that thing. But still, when it comes to examination, I forget everything.
and then ultimately they say that they could not get good marks in the examination because most of what they had studied was forgotten. So the performance in the examination is poor. So this will be the normal answer from most of the students to their parents and to their teachers after the. So this will be the normal answer from most of the students to their parents and to their teachers after the examination. So now, after going through the analysis, it is not that students are forgetting the things simply. No, simply no. Why we forget? Because the reading skills and note making skills are not with our students. Therefore, here in this session, I'll try to take you to some of the reading and note making skills so that in the future studies, you will be able to follow these things and try make your study good one. Wait for a while so that I will open my presentation. Then we will look into the details of what is the meaning of effective reading. How can we make the reading most effective, and how we can remember what we read, how we can retain, how we can understand, how we can recall, and how we can make our examinations better and our career better. Well, I think my PowerPoint slide is open now. I think all of you be able to see it. And now I'll take you through a session on effective reading and also some tips for the notes taking, taking of notes on your own. So let us see what do you mean by study first. Well, study is nothing but it is an act of looking at something closely and learning about a subject. And normally we say if somebody is looking at some of the object or some of the figure very closely, then normally we pass a comment that, yeah, he is studying. Means closely looking at something so that you learn something from it, so that you understand something from it. That is also, we call it as studying. The other definition
is about studying a topic or a subject which you normally investigate or learn about. Maybe in your studies, you are going to learn so many topics in every course. So this also is a study. Then studying is also nothing but spending time in reading, spending time in learning about something what we doesn't know. And finally, study is something to look at very carefully and try to derive some inferences from looking at it. See, all these are the definitions of studying, we can say. But now, what's common problem with every study is, yeah, this is what you normally say, can't remember what I read. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಐ ರೀಡ್. Then what is the alternate? Then thing is that you need to read effectively. Then question comes, what do you mean by effective reading? And once you know the skills of effective reading, then the skill of effective reading will save time in reading what you spent, and as well as reading becomes more efficiently. And it will also help you to understand what you read. These skills are required. The effective reading skills are required. So reading academic material is different from casual reading. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವಿಧಾನ. ಅದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ಸು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ pertaining to a subject of your course, then the reading intention or means reading purpose is different. So therefore here ಏನೇ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಓದುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವೈ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ one by one. So reading of books, reading of journals, reading of technical articles, all they all have complex and they also have the technical language. This is why casual reading will not help you in understanding the technical courses. So far, whatever you have read, maybe all those courses were related to your normal things, and normally they did not had any kind of complexity in it or complex equations in it, and the language was the language what you use in regular basis. But now onwards, what's there in all your technical courses, you will find that all these will have certain equations, certain derivations, then some figures, so many complex things involved in this text, as well as the language written is also not a normal language, the casual language. It's always a technical language. So this is the first reason why the students
will not get interest when it comes to reading of technical books or technical articles or technical material. Okay, are bound to learn the technical courses, and now it is everybody's duty that you should read these technical courses, technical topics, and then you must be able to understand them and see that you are going to learn technical things and now complete your diploma course successfully. For all this to happen, what is required is you must be effective readers. If your reading is not effective, then you will not be able to understand, then you will not be able to retain, remember, recall, then you will not be able to apply the equations or whatever you have learned into the real in solving the real examples or problems. Then ultimately your success will not be there. So therefore effective reading is a must. Then how can we make the reading effective? Well, there are several methods or several techniques that are followed for reading or to make the reading more effective. One such method which is most effective, most useful, particularly for the student community, particularly for the technical courses, is SQ4R method of reading. Here, SQ4R is a short form representation of what you are going to do here in this technique or in this skill. As the name says here, S stands for survey. Survey the chapter what you want to read. This is the first step, what you should do. Then write questions for each heading. Then read the information one section at a time. Then record notes while you are reading. I will be talking something about notes making also. So therefore, notes making is also a part of the process of effective reading. Then recite the important information. Then review your questions. So these steps together, we call them as SQ4R. S stands for survey, Q for questions, then 4R for these 4 R's. Read, record, recite, review. So these are the steps one should follow, each and every student should follow to make his reading effective. Let us try to look at what each is here. Survey means looking about the topic or what you want to study. You survey that. So for example, if you want to read one particular chapter or one particular topic, then first, before you actually start reading, what you need to do is you should survey the entire topic, title of the topic, then just below the title, if you are reading a standard textbook, then normally for every topic, you will see that there is title, then soon after title, you may find some of the keywords used in that topic. Then you will find an abstract of that entire chapter or entire unit.
or the contents that are there in that unit. Then you will find subtopics in the entire chapter. There may be several subtopics. Then under each subtopic, there may be some definitions, there may be some figures, charts, equations, problem solving. Like this, every chapter will have several subtopics, and every subtopics may have several other things inside it. And at the end of the topic, you will see that there may be a summary or points to remember about that entire topic. Then there may be certain questions, maybe fill in the blanks, multiple choice questions, essay type questions, short answer questions, all these. If you take a book, a textbook, a standard textbook, for every topic, all these will be there. Before you start reading, actually, you must survey that topic. What do you mean by survey? Surveying means looking at what is the title, what are the subtopics, and what is important in every subtopic, and what is there at the end of the chapter. And at the end of the chapter, the questions given. So like this, just look at this. Don't start reading immediately. Simply survey that topic what you want to read. So in survey, what you need to do, you have to look into the headings, subheadings, then what is summary given in the summary given for that particular chapter. Then if that topic or chapter has graphs, if the topic has charts, look into the charts, what are there, what chart it is. Then look into figures or images. Then every image or every figure may be having caption, footnote. So all that you need to read, all that you need to go through. This forms the part of a survey. Next is the second step. What you should do is now question yourself what you should want to learn about this topic. Once you read the topic, what must be the outcome of reading? So for that, you have to have several questions like what, when, who, where, why, all this. How? Turn each heading into a question. Like for example, there is a topic, fundamentals of DC circuits. Then in the fundamentals of DC circuits, there may be subtopics like circuit elements, then Ohm's law, then Kirchhoff's laws, and so on. So here, these are all the subtopics. Now, what you need to do, you should try to formulate the questions. You should prepare the questions, the set of questions, what you need to answer once you have read this. So for that, what you should do, turn each heading into question. For example, Ohm's law. So immediately you will find a definition. So how can you form a question for this? You can form like define Ohm's law is one question. Similarly, there may be explanation about Kirchhoff's laws. Again, you can form a question, define Kirchhoff's first law, define Kirchhoff's second law. Likewise, for every
subtitle, subtopic you see, try to convert that into a question. Okay, see, turn each heading or each subtitle into a question. That is the second step. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್, that is second step. So turn each heading into a question. Use question words. Question words andre yaudide? What, who, when, why. Okay, then write them down. See, write all these questions for every subheading, for each heading in a chapter. Try to write as many questions as possible. Okay, so this is second step. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಓದಿದ ನಂತರ ಏನೇನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ರೀಡ್ you should be able to write some answers, or you should be able to write answers for some questions. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? while you read question in your mind, then ultimately your concentration on reading, your focus on reading becomes more. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಓದುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಓದುವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ these questions are prepared by you only, and you remember what these questions are. And when you start reading, as soon as you start reading, your brain will try to map the question, what is here, and is the answer is present in this particular reading. Likewise, what happens? Your focus increases, your concentration increases. So this makes you to understand and internalize. Okay, that's why the surveying and questions, preparing questions is very important. So while you start reading, you have to read very carefully, particularly the technical subjects reading. You have to be very careful, you have to be very focused. Then keep questions in mind while you are reading. Then read one section at a time. See, this is very important. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಓದ್ರಿ. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Then go to next section. Read one section at a time. Okay, don't read simply from the first line of a topic to the end of the topic without any understanding, without any trying to find out answers. So read section at a time. Then what? Refer back to questions and search for the answers. ಈಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿದಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓ ವೆಲ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 is this. Well, the answer is this. Like what? Every reading, while you are reading, you should be trying to find, you should be trying to search the answers for the questions what you have prepared. So once section by section and once reading you have found the answers for every question, then next is record. So then comes about the notes making, we can say. Here recording may be for your question answers, or for every subtopic, for every section you have read, you can make note of the important points for your further reading. And then also you can also start writing the answers for the questions what you have prepared. So while you are recording, means while you are making notes, what you need to concentrate. Don't try to note down or don't try to write everything what is there in the chapter, what is there in the textbook. What you need to look at while you are making your own notes, either you are making notes from a textbook or you are making notes from the notes given by your class teacher. What importantly you should note down or record in your works notebook or a class notes notebook is definitions. Look for the definitions. These are important. These you should record properly. Then details. Then any facts are explained. Examples. All these issues should note down in a very brief manner. You should be able to record. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪುಳಿತದೆ. ಹಾಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಾನೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು.
ನಾನಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಫಿಗರು, ಚಾರ್ಟ್ಸು, ಇಕ್ವೇಶನ್ಸು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗು, ಇಂಥವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then once you've surveyed, once you have prepared questions, then once you have made your own notes maybe notes of that entire unit, or maybe you have prepared question answers for all the questions what you have prepared, then ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಓದಿದ್ರಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಓದುವಾಗ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ. It should be there in your memory. You should be able to retain this for how much time? At least the students would like to remember at least for till the examination time. ಅದು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಬಿಡೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ these should be able to remember and you should be able to recall them as and when there is an application about that what you have studied. So therefore, what you need to do is you must try to remember them, what you understood, and you should be able to recall them as and when you want to use that knowledge. So therefore, for all this we need to do some more thing here. One is recite. Read your notes aloud. Read your notes aloud. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿತೈತಿ, ನೆನಪು ಉಳಿತೈತಿ. ಅದು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಿಸೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ that goes into your memory more and more. You can remember it more and more. So read your notes loud. Okay, this is one way of remembering. Next is recite. How would you simply or summarize the information to make it comprehensible? So recitation means ನೀವೇ ಹೇಳೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಅದೇನು ಓದಿಯ ಹೇಳೋ, ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೈಟಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ reviewing. Well, when it comes to reviewing, ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು. ರಿವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So therefore, once after reading, as per the steps what we have so far discussed, so reviewing, the first step is what he said is we have to make revision within 24 hours. If we did not make revision within 24 hours, then we forget. The first forgetting cycle starts. So after the first reading, we have to read it again within 24 hours. Once you read it within 24 hours, then whatever you have read will be retained in your memory for nearly 7 days. So after 7 days, means before the 7th day, if you did not revision it again, if you did not read it again, you will it starts with the second cycle of forgetting. So therefore, the second reading must be within 7 days. The second revision must be within 7 days. And once you revised it within 24 hours, then the second revision within a week, then the third revision must take place before 15 days for technical subjects. For any other subjects, it may be up to 30 days. So if you did not make revision of all your technical courses within 15 days as a third revision, then again you are going to forget it. Then again it will be going to the third forgetting cycle. So therefore here we need to revise, we need to read again within 24 hours after first reading. Then after first reading, again you have to read, means you have to revise within 7 days. Then after 7 days of reading, again within next 15 days you have to revise again, so that whatever you have read, whatever you have understood, whatever you have internalized will be in your memory. And after there also, after third reading also, every 15 days till you complete that course, till you complete that subject, every 15 days, once in every 15 days, you have to go for revision of that subject. Now the question comes, ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಸಲ 4 ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮಗೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಓದೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 60 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ಅಂತಂದರೆ, ರಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವಿಷನ್, ಥರ್ಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂತಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ನೀವು 60 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1/10 ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 60 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 10 minutes. Subsequent second revision will take less than 10 minutes. Third revision will still take less than 10 minutes. Likewise, revisions as you go on, the revision time period for each topic will go on decreasing. It is not that first time it has taken 2 hours to read, do all these things, then every time it takes 2 hours. No, it takes only 1/10 of the time what you have spent on the first reading. So therefore, if you are following this method perfectly, then whatever may be the number of courses, whatever may be the number of subjects, all can be made revision effectively. Revision is a must. Without revision, what happens is you will not be able to remember, you will not be able to retain, and you will not be able to face the examination successfully. So therefore, here I will just show you one video of Aditi Singhal, who is a Guinness World Record holder in mathematics. Let us see what she speaks about this revision or SQ 4R method. This is in Hindi, and I think everybody will understand this. हम जो कुछ भी याद करते हैं वो 24 घंटे तक हम याद रख सकते हैं। और आज क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा है, एक के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, अभी हम यहाँ से जाएंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे, किसी से फोन पे बात करेंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ेंगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करेंगे और कुछ करेंगे, तो वो सब कुछ भी तो लोड हो रहा है ना। तो क्या होता है कि इनफैक्ट जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च करी गई है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन, किसी का भी हो, चाहे आपका ब्रेन है चाहे मेरा ब्रेन है, ऑन एन एवरेज 24 आवर्स तक तो उस इंफॉर्मेशन को रखता है। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाती है, हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला रिवीजन कब होना चाहिए? विद इन 24 आवर्स होना चाहिए। और फिर जो हम 24 आवर्स में रिवाइज करते हैं वो लगभग अगले 7 दिनों तक हमारे दिमाग में रहता है। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लिया ना तो उसकी रिटेंशन जो है बुद्धि में रहने की वो थोड़ी लंबी हो जाती है, 7 दिनों तक रहता है। 7 दिनों के बाद हमारी सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो जाती है। तो हमें सेकंड रिवीजन कब करना चाहिए? 7 दिनों के अंदर। और उसके बाद हमें मंथली करना चाहिए। ठीक है, जो हमने 7 दिन बाद किया वो लगभग मंथ तक हमको याद रहता है। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपको बहुत कोई मुश्किल हो रही है, कोई इक्वेशंस हैं, ऐसी चीजें हैं, फॉर्मूलेज हैं, तो उनको हर 15 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इतना समय थोड़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम रिवाइज ही करते रहेंगे तो फिर हमारा तो कोर्स ही नहीं पूरा होगा। मान लीजिए हमारा 2 महीने बाद एग्जाम है, आप कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आज आपने 2 घंटे लगा के एक चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, उसके नोट्स भी बना लिए, पूरा याद भी कर लिया, और आपका वो एग्जाम के लिए तैयारी हो गई जैसी होनी चाहिए। ठीक है, पूरा अच्छा से आपको याद है वो चैप्टर, कुछ भी पूछ लीजिए। अब आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो याद किया, 24 आवर्स में फिर रिवाइज करो, फिर हफ्ते में फिर रिवाइज करो, फिर महीने में रिवाइज करो। मैंने अच्छे से कर लिया, मैं तो एग्जाम से पहले दिन इसको खोलूंगा और एक बार रिवाइज कर लूंगा, हो जाएगा मेरा। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, लेकिन ब्रेन तो आपके उस पर काम नहीं करेगा ना। 24 आवर्स में आपने रिवीजन नहीं किया। अब चला पहले ये बताइए कि रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। अगर 2 घंटे में आपने फर्स्ट लर्निंग करी है, तो फर्स्ट लर्निंग मतलब
120 मिनट्स में आपने करी, 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स, तो रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट्स लगेंगे। रिसर्च ये बताती है कि हमें 1/10 टाइम लगता है लगभग ऑफ द फर्स्ट लर्निंग। अगर 120 मिनट्स हमें याद करने में लगा है तो 12 मिनट्स के करीब हमको लगेगा उसको रिवाइज करने में। और अगर हम इन टेक्निक से याद करते हैं तो हम शायद 7-8 मिनट में भी कर सकते हैं रिवाइज उतने पार्ट को। तो अब 24 घंटे में 10 मिनट, एक दिन हफ्ते में 10 मिनट और महीने में 10 मिनट। अगर 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उस 2 घंटे के ऊपर मुझे आधा घंटा और देना है। लेकिन आप कहते हैं मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, 24 घंटे बीत गए, आपने रिवाइज नहीं करा, आपकी पहली फॉरगेटिंग साइकिल शुरू हो गई, ठीक है। 7 दिन बीत गए, आपने तो भी रिवाइज नहीं करा, आपकी सेकंड फॉरगेटिंग साइकिल भी शुरू हो गई। और महीना हो गया, 30 डेज हैव गॉन, ना आपने मेंटली रिवाइज किया ना उसको एक बार भी देखा। तो अब क्या होगा, अगर आप खोलते हैं कितना याद होगा? 30 डेज से आपने उसको कुछ नहीं देखा तो लगभग आपको बस ऐसा लगेगा पड़ा पड़ा सा है, काफी कुछ भूल जाएंगे। लेकिन आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है, मुझे तो सब याद है, एग्जाम से पहले दिन उसको खोल के देख लेंगे। तो अब जब 2 महीने बाद वाला एग्जाम है और उसमें 2 दिन की छुट्टी है और आपके 12 चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें से 10 चैप्टर्स आपने ऐसे कर करके रखे हुए हैं और केवल 2 चैप्टर्स आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। ऐसे ही होता है ना हम जब तैयारी करते हैं। तो अब पहले दिन हम सोचते हैं चलो जो हमने चैप्टर्स रिवाइज करे हुए हैं ना, पहले से याद करे हुए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं सो दैट में टिक 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 10 चैप्टर तो मेरे कम से कम हो जाए। आप पहला चैप्टर खोलते हैं, 60 डेज हैव गॉन और आपने उसको जरा सा भी खोलकर नहीं देखा, ना मेंटली रिवाइज करा, ना उसको देखा, ना अपने नोट्स देखे। अभी कितना याद होगा? और उन 60 डेज में कितना इंफॉर्मेशन जा चुका है ना। तो आपको अभी कम से कम 2 घंटे नहीं तो 1.5 आवर पक्का लगेगा उसको याद करने में। रिवीजन करते थे तो आधा घंटा और लग रहा था, रिवीजन नहीं करते हैं तो 1.5 आवर कम से कम और लग रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात टाइम से ज्यादा किस चीज की है, जब आप देखेंगे आपको याद नहीं आ रहा तो माइंड में क्या थॉट्स क्या आते हैं, मैं तो भूल रही हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये तो मेरा चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ था, कितना टाइम लगा के मैंने किया था, तभी तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। मैं अभी मैं मम्मी को कहती हूँ कोई पढ़ने लिखने का फायदा नहीं है, कितना भी पहले प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी तैयारी कर लो, एग्जाम में कुछ काम तो आता नहीं है। मेरी मेमोरी बहुत खराब है, सारे रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स आने लगते हैं, जबकि आपकी मेमोरी परफेक्ट है, आपने मेहनत अच्छी की है, लेकिन ब्रेन की साइंस का ना पता होने के वजह से आपने रिवीजन ठीक से नहीं करी। उसमें अगर थोड़ा सा समय दिया होता तो सारी मेहनत अब बहुत इजी लग रही होती। अब क्या होता है, दूसरा चैप्टर खोला वो भी याद नहीं, तीसरा खोला वो भी याद नहीं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ रही है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, कल का पेपर तो गया मेरा, मैं तो फेल, मुझसे कुछ नहीं होगा। अभी देखिए अब वो 1.5 आवर क्या लगेगा, वो जो 2 चैप्टर्स रह गए थे फ्रेश जो करने थे, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड अब ऐसा है अब आप कुछ नया सीख सकते हो? कुछ होने लगेगा, मम्मी छुट्टी कर लो, मैं मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं, तो मम्मी कहेंगी सारा साल तो तूने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी, तू तो मेरे से कहती मम्मी ऑलमोस्ट सारा कोर्स हो गया, अभी क्या हुआ? होता है ना ये हमारे साथ। और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि क्या मेरी मेहनत में कमी है। पेरेंट्स भी कहते हैं पता नहीं बच्चे पढ़ते तो सारे टाइम रहते, रिजल्ट नहीं आता उनका। तो इसको फॉलो करना है। इतना समय मैंने इस चीज पे इसीलिए लगाया कि जिससे हम इस बात को समझें, हम गलत बिलीफ सिस्टम्स नहीं लेकर आए अपनी मेमोरी के लिए। आप बहुत मेहनती बच्चे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसी के अंदर अगर ये रिवीजन प्लान 24 घंटे में एक बार, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और रिवीजन करने का टाइम कौन सा सबसे अच्छा होता है? रात को सोने से पहले। अगर सारा दिन जो आपने पढ़ा है, सोने से मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं, तो 9 से 10 का जो टाइम है वो मेरा रिवीजन टाइम हो। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन नहीं सोता है, बॉडी रेस्ट करती है। ब्रेन का वो सारे दिन में जो इंफॉर्मेशन लिए उसका वो रीऑर्गेनाइजेशन टाइम होता है। तो जो आप लास्ट में इंफॉर्मेशन लोगे, ब्रेन स्पेशली उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रीऑर्गेनाइज करेगा, सेटल करेगा आपके ब्रेन में, मेमोरी बैंक में। और क्योंकि रिवीजन में 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, मतलब 600 मिनट्स की पढ़ाई को आप 60 मिनट्स में रिवाइज कर रहे हो।
तो ज्यादा चीज को कम टाइम में कर रहे हो, बहुत सारी चीज आपने 1 घंटे में कर ली, तो वो रात को जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो कितने अच्छे से सेट हो जाएगा, राइट? अब हम क्या करते हैं, मूवी देखते देखते, टीवी देखते देखते सो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी की रीऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। जब सुबह उठते हैं तो पहला थॉट उसी का आता है ना? तो चेक करें हम इस चीज को, ठीक है? Well, this is actually single talking about how effective reading is important, and as well as why revision is important at regular intervals. Okay, and one more point what you must have observed in this video is that revision must be done before you go to sleep. Yeah, the best time for revision is before you go to sleep. So therefore, ಯಾವುದೇ ರಿವಿಷನ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1/10 of time what you are taken for the first reading. If means first reading ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿರಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರಿವಿಷನನ್ನು ನೀವು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಾಂಗರ್ ಮೆಮರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಂಗ್ದಿ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಆದರೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗದು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಉಳಿದ ಟೈಮನ್ನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬರೀ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಓದುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ರೇಡಿಯೋ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಗ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಿ, ಹಿಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ತೀರಿ, ಅದು ರಿಂಗ್ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವು ಯಾವುವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓದುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ internal distractions and external distractions. So you have to take some steps for eliminating these things, then start reading. Then only your reading will become effective. And all these SQ4R method ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮೆಥಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, you try to follow this SQ4R method of reading and see that you make your own notes for every course, for every topic, and see that you revise it every day, once in a week and once in a 15 days, all the courses, so that you will be able to remember, and then you should be able to confidently appear the examination and get good results also. So I think this is what I wanted to share with you today about the reading tips and the notes making tips. Hope that I have tried my level best to explain you, but the thing is we had some technical slag in between. Well, now it is the question answer hours, and if students have any doubts, may put your questions in the chat box so that I can clear your doubts with respect to reading skills and the notes making tips. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, I think if you have no doubts and no questions to be asked, yeah, anyway, this is not only the session that I can be available and I can answer. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನನಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಸೊ ಬರೀ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೌಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಕ್ಕುಪಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ 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 Very good evening to everyone. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. I would like to thank Principal G.B. Danashetty sir for organizing this special event for us. I would like to thank Shri S.S. Dodmani sir for giving us wonderful explanation for study and note taking so that we can acquire well our in examination. I would also like to thank all staff members, teachers, and who have been involved. Last but not the least, I would like to thank all my dear friends who have attended this online program and making this function has a grand success. Once again, thank you one and all. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Here ends today's session. Thank you all.